Now we are going to convert common fraction into decimal fraction. Common fraction into decimal fraction. We have seen common fraction in the last chapter. Which are they? For example, 32 upon 25, 78 upon 100, 2 upon 5, 1 upon 3. These are common fractions. And decimal fractions are, for example, 35.7, 42.5, 2.7, 0.9. These are decimal fractions. Now we have to convert, in this topic, we have to convert common fractions into decimal fractions. आता आपल्याला कॉमन फ्रॅक्शन डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कसे कन्वर्ट करायचे ते आता शिकायचे. फर्स्ट टाइप, इफ देर आर more digits in the numerator than zeros in the denominator. For example, 67,831 upon 10. Second example, 67,831 upon 100. Third example, 67,831 upon 1000. We have taken the same number in the numerator. Now see, if there are more digits in the numerator than zeros in the denominator, then count as many digits from the right as the number of zeros and place the decimal point before those digits. म्हणजेच जर डिनॉमिनेटर मध्ये डिनॉमिनेटरला जेवढे शून्य आहेत त्या शून्यांपेक्षा न्यूमरेटरच्या डिजिट्सची संख्या जास्त आहे, अशा वेळी आपल्याला काय करायचं आहे की न्यूमरेटरची जी संख्या आहे तिच्या राईट हँडकडनं आपल्याला जितकी शून्य आहे तितकी संख्या सोडून डेसिमल पॉईंट द्यायचा आहे. मग ह्यामध्ये फर्स्ट स्टेप अशी आहे, राईट डाऊन द नंबर गिवन इन द numerator. Numerator is 67,831. So write down that number first. 67,831 ही फर्स्ट स्टेप झाली. सेकंड स्टेपमध्ये काउंट द नंबर ऑफ झिरोज इन द डिनॉमिनेटर and put a decimal point such that decimal places are equal to the number of zeros. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपण ही संख्या लिहिली आहे. सेकंड स्टेपमध्ये डिनॉमिनेटरमध्ये जेवढे झिरो आहेत तेवढे झिरो मोजायचे आणि ह्या संख्येच्या राईट हँड साईडकडनं तेवढ्या अंक सोडून डेसिमल पॉईंट आपल्याला द्यायचा आहे. सो अगेन राईट डाऊन 67,831. सो इथे डिनॉमिनेटरला एक झिरो दिलेला आहे, झिरोची संख्या एक आहे म्हणून आपण ह्या एक संख्या सोडून डेसिमल पॉईंट देऊ. मीन्स देर इज ओनली वन झिरो इन द डिनॉमिनेटर, सो वी काउंट वन प्लेस फ्रॉम द राईट टुवर्ड्स लेफ्ट टू प्लेस द डेसिमल पॉईंट. समजले? सेकंड एक्झाम्पल बघू परत. फर्स्ट स्टेप, राईट डाऊन द नंबर गिवन इन द न्यूमरेटर. सो 67,831. Count the numbers of zeros in the denominator. There are two zeros. So we count two places from the right towards left. 1, 2 and place the decimal point. Okay? समजलं? इथे दोन झिरो आहे म्हणून we have to count two places from right
to towards left. So 678.31. थर्ड एक्झाम्पल. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला न्यूमरेटरला दिलेली संख्या जसल्या तशी लिहायची. 67,831 as it is. Count the number of zeros in the denominator. There are 3 zeros in the denominator. So we count 3 places from the right towards the left and put the decimal point. म्हणजे 67,831 मध्ये लिहिली आपण ही संख्या. डिनॉमिनेटरला 3 शून्य आहेत. मग आपण राईट टुवर्ड्स लेफ्ट 3 संख्या सोडून द्यायच्या आणि डेसिमल पॉईंट द्यायचा. सो आवर आन्सर इज 67.831. समजलं हे? If there are fewer digits in the numerator than the zeros in the denominator, for example 9/100, in this fraction we know that there are few digits in the numerator than the zeros in the denominator. म्हणजे या फ्रॅक्शनमध्ये न्यूमरेटरला 9 आहे, डिनॉमिनेटरला 100 आहे. या 100मध्ये 2 झिरोज आहेत आणि इथे फक्त एक डिजिट आहे. म्हणजेच न्यूमरेटर हा इथे फ्यू डिजिट्स आहे डिनॉमिनेटरपेक्षा. त्यावेळी आपण काय करायचं तर put 9 here first, put zeros in front of the digits of the numerator to get as many digits in the numerator as in the denominator. जे डिनॉमिनेटरला ही जी 100 ही संख्या आहे, 3 डिजिट नंबर आहे, ही 9च्या पुढे इतके झिरो ठेवायचे आपण इन फ्रंट ऑफ 9 दॅट इट विल बिकम 3 डिजिट नंबर. ओके, 3 डिजिट्स आले पाहिजे. इथे जितके डिजिट्स आहेत तितके डिजिट्स इथे आले पाहिजे. इतके झिरो ठेवायचे किंवा लिहायचे. काउंट द नंबर ऑफ झिरोज इन द डिनॉमिनेटर अँड पुट अ डेसिमल पॉईंट सच दॅट द डेसिमल प्लेसेस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ झिरोज. आता आपल्याला काउंट करायचे झिरोज डिनॉमिनेटरचे, ते आहे 2. आणि इथे पण आपल्याला मग डेसिमल पॉईंट प्लेस करताना आपल्याला 2 डिजिट सोडून पॉईंट द्यायचा आहे like this. So our final answer is 0.09. Second example परत 38/100. We have to write the numerator as it is. Now there are 3 digits in the denominator, so we have to make this, we have to put only 1 zero in front of 3. Now there are 2 zeros, so put the decimal point here. So 0.38. Again, next example 7/1000. In this example also, first of all write down the numerator. Now here are 4 digits in the denominator, so we have to put here 3 zeros. ही 4 अंकी संख्या आहे. मग आपल्याला इथे पण 4 अंकी संख्या किंवा 3 झिरो ठेवल्यानंतर आपल्या इथे 4 अंक तयार होतील. आणि मग आता इथे डिनॉमिनेटरचे झिरोज काउंट केले आपण, 3 आहेत झिरो. मग आपण 1 2 3 इथे पॉईंट द्यायचा. म्हणजे आवर आन्सर इज 0.007. समजलं? म्हणजेच
डिनॉमिनेटरचे 0 आणि डेसिमल प्लेसेसची संख्या ह्या सारख्या आल्या पाहिजेत. 9/100 डिनॉमिनेटरला 2 झिरोज आहेत, तर आपण डेसिमल पॉईंट देताना पण 2 डेसिमल प्लेसेस आलेत. 7/1000 डिनॉमिनेटरला 3 झिरो आहेत. आपल्या आन्सरमध्ये पण 3 डेसिमल प्लेसेस आलेले आहेत. डेसिमल प्लेसेस ही कन्सेप्ट आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेली आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, इफ देर आर as many digits in the numerator as zeros in the denominator, for example 7/10. In this example, in the numerator there is one digit and in the denominator the 0 is also 1. So the digits in the numerator and the zeros in the denominator are same. Then we have to write the numerator as it is and place the decimal point before the number and a 0 in the whole place or integer place. ओके, इथे पण असंच आलंय की जितके डिनॉमिनेटरमध्ये जितके 0 आहेत तितकेच डेसिमल प्लेसेस आपल्याला इथे ऑब्टेन झालेत. सेकंड एक्झाम्पल, 54/100. न्यूमरेटर आपण आहे तसा लिहून घेऊ. न्यूमरेटरमध्ये जितके डिजिट्स आहेत तितकेच डिनॉमिनेटरमध्ये 0 आहेत, म्हणून आपल्याला न्यूमरेटरमध्ये जी संख्या आहे तिच्या आधी डेसिमल पॉईंट द्यायचा आणि होल प्लेस किंवा होल नंबर इंटिजर नंबर 0 लिहायचा आहे. थोडक्यात तेच की डिनॉमिनेटरला जितके 0 आहेत तितक्याच डेसिमल प्लेसेस आपल्याला डेसिमल नंबरमध्ये मिळाल्या पाहिजे. 725/1000. So here again 725. Here are 3 zeros also in the denominator and 3 digits also. So put the decimal point here and 0. 0.725. समजलं? आपण आत्तापर्यंत जे एक्झाम्पल सोडवले ते डेसिमल फ्रॅक्शन होते आणि डेसिमल फ्रॅक्शन आपण डेसिमल पॉईंट देऊन लिहिले. आता आपण कॉमन फ्रॅक्शन डेसिमल पॉईंट देऊन कसे लिहायचे ते बघू. त्यासाठी प्रॅक्टिस सेट 15. फर्स्ट एक्झाम्पल, 3/5. हा कॉमन फ्रॅक्शन आहे. हा कॉमन फ्रॅक्शन काय आहे आपण बघितलं या व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच की याच्या डिनॉमिनेटरला 10, 100 किंवा 1000 अशी संख्या नाही, 5 आहे डिनॉमिनेटरला, म्हणजेच हा कॉमन फ्रॅक्शन आहे. आता हा आपल्याला आधी कन्व्हर्ट करावा लागेल. हा कन्व्हर्ट करावा लागेल डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये, म्हणजेच याचा डिनॉमिनेटर 10, 100 किंवा 1000 व्हायला हवा. आधी आपण सोपं बघू की 3/5 मल्टिप्लाइड बाय आपण अशी संख्या शोधू की जिने 5ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला 10 मिळेल किंवा 100 मिळेल, पण 10 करणं आपल्याला सोपं जाईल. सो वी कॅन मल्टिप्लाय बाय 2 इन द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर ऑल्सो. म्हणजेच मूळ संख्येला काही फरक पडणार नाही. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला एकाच संख्येने जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर मूळ संख्या बदलत नाही, मूळ फ्रॅक्शन. देन इन द नेक्स्ट स्टेप 5 multiplied by 2 is 10. 3 into 2, 6. Now we get this 6/10 is decimal fraction. आता आपल्याला डेसिमल फ्रॅक्शन मिळाला.
सुरुवात होती कॉमन फ्रॅक्शन 3/5 आणि तिथून आपण तो कन्व्हर्ट केला डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये 6/10. इथपर्यंत समजलं का की कॉमन फ्रॅक्शन होता त्याला आपण अशा संख्येने मल्टिप्लाय करायचं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला की डिनॉमिनेटरला आपल्याला 10, 100, 1000 अशा पटीतली संख्या मिळायला पाहिजे. आपल्याला इथे मिळाली 6/10 दॅट इज डेसिमल फ्रॅक्शन. नाऊ वी कॅन राईट दिस डेसिमल फ्रॅक्शन इन युझिंग डेसिमल पॉईंट. याआधी इतक्यातच आपण शिकलो आहे की डिनॉमिनेटरला झिरोची संख्या किती आहे 1. न्यूमरेटरला डिजिट पण 1च आहे. आपण न्यूमरेटर ॲज इट इज लिहू आणि डेसिमल प्लेसेस किती यायला हवे डेसिमल पॉईंटच्या पुढे 1. सो 0.6. समजले हे फर्स्ट एक्झाम्पल. नाउ सेकंड एक्झाम्पल. Now second example, 22/40 we have given. We have to reduce this fraction first. If we divide this fraction by 2, we get 11/20. Then next step, 11 multiplied by, the box is given here, and 20 multiplied by 5 means we have to make the denominator 100. So we multiplied 20 by 5, and again in the numerator also we have to multiply 11 by 5. So 11 multiplied by 5, that is 55 upon 20 multiplied by 5, 100. So we get again decimal fraction here. The denominator is 100. So now we have to write this decimal fraction using decimal point. First of all, write down the numerator as it is. There are 2 zeros in the denominator, so we want 2 decimal places. Put the point here and 0 as the whole place, 0.55. Now there are 2 more examples remaining here. You have to solve that examples. Then second example from practice set 15. Convert the common fractions into decimal fractions. First example from that, 3/4. This is common fraction. First of all, we have to convert it into decimal fraction. So we have to find out the number by which we multiplied 4 and we will get 10, 100 or 1000 in the decimal place, in the denominator. 4 ला आपल्याला अशा संख्येने मल्टिप्लाय करायचे की आपल्याला डिनॉमिनेटरला 10, 100 किंवा 1000 मिळेल. मग आपल्याला अशी संख्या कुठली, तर 3/4 ॲज इट इज and multiplied by 25. If we multiplied 4 by 25, we will get 100. So in the numerator and denominator also we have to multiply by 25. In the next step, 25 multiplied by 4, that is 100, and 25 multiplied by 3, that is 75. Now write the fraction using decimal point. First of all, write down the numerator as it is. There are 2 zeros in the denominator, so there are 2 decimal places. So put the point here, decimal point, and we get the decimal fraction 0.75.
Now second example, 17 upon 20. In this example, we have to make the denominator 100. So we have to multiply this denominator by 5. Okay. In the next step, 20 multiplied by 5, that is 100. 17 multiplied by 5, it is 85. Now we have to write this decimal fraction into using decimal point. First of all, write down the numerator. Here 2 zeros are there in the denominator, so 2 decimal places 0.85. Next example, this was fourth example from the practice set 15 second. Then seventh example, 19 upon 2000. In this example, we can make the denominator 1000. 19 upon 200, we have to multiply 200 by 5. In the numerator also multiplying by 5. In the next step, 200 multiplied by 5, that is 1000. 19 multiplied by 5, 95. Now using decimal point, first of all write 95 as it is. Here 3 zeros are in the denominator, so we want 3 decimal places. So put 0 in front of 95. 0.095. समजले इथपर्यंत? आता यातली उरलेली 3 एक्झाम्पल्स आपण सोडवली आहेत. उरलेली 4 एक्झाम्पल्स तुम्ही सोडवा. पुन्हा प्रॅक्टिस सेट 15 मधलं थर्ड एक्झाम्पल बघू. नाउ थर्ड एक्झाम्पल फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 15. Convert the decimal fraction into common fraction. Convert the decimal fraction into common fraction. First example from that, 27.5. We have to write this decimal fraction into now common fraction. Then in the numerator, write the number we get by ignoring the decimal point. म्हणजे हा डेसिमल पॉइंट सोडून आपण हा नंबर ॲज अ न्यूमरेटर लिहून काढायचा 275. And then in the denominator we have to write 1 followed by zeros, as many zeros as there are decimal places in the given number. या 1 नंतर किती झिरो द्यायचे? तर इथे जेवढे डेसिमल प्लेसेस आहे तेवढे झिरो आपल्याला डिनॉमिनेटरमध्ये द्यायचे. इथे डेसिमल प्लेस आहे 1, सो वी हॅव टू गिव्ह 1 झिरो हियर. सेकंड एक्झाम्पल 0.007. Now common fraction. First of all, write this number ignoring the decimal point in the numerator. So ignoring decimal point, we get 7 in the numerator. And in the denominator,
1 followed by zeros, as many zeros as there are number of decimal places. इथे 3 डेसिमल प्लेसेस आहेत म्हणून आपल्याला 3 झिरोज लिहायचे आहेत. 1 2 3 7 upon 1000 we get the common fraction. Third example, 90.8. First of all, write the numerator ignoring the decimal point in the given number 908. Then 1 followed by zeros. Here decimal places are 1, so we have to write 10. Fourth example, 39.15. न्यूमरेटरला आपल्याला जी संख्या लिहायची आहे ती ही संख्या, फक्त डेसिमल पॉईंट काढून टाकायचा. 3915 न्यूमरेटर मिळाला. डिनॉमिनेटरला फक्त काय करायचं आहे, डेसिमल पॉईंट नंतर किती डेसिमल प्लेसेस आहे त्या मोजायच्या आणि तेवढे झिरो आपल्याला 1 वर द्यायचे. तो झाला आपला डिनॉमिनेटर. समजते इथपर्यंत? आणखी आपण संख्या घेऊ. फिफ्थ एक्झाम्पल, सपोज 10.5. then ignoring the decimal point we get the number 105. Then in the denominator 1 followed by 0. decimal place एकच आहे म्हणून 0. Sixth example, 0.04. Ignoring the decimal point, we have to write the numerator. So numerator is 4, 1 followed by 2 zeros because here are 2 decimal places. Okay, समजलं इथपर्यंत? आता 2 एक्झाम्पल्स आहेत अजून त्यात. प्रॅक्टिस सेट 15 मधलं थर्ड एक्झाम्पल, कन्व्हर्ट द डेसिमल फ्रॅक्शन इनटू कॉमन फ्रॅक्शन्स. ती 2 एक्झाम्पल्स तुम्ही सोडवा. Now multiplication of decimal fractions. First example, 4.3 multiplied by 5. First of all, we have to multiply these two numbers ignoring the decimal point. 4.3, if we ignore the decimal point, we get 43 multiplied by 5. 5 into 3, 15. 5 multiplied by 4, 20. 20 plus 1, 21. The product is 215. ज्या 2 संख्यांचा गुणाकार आपण केला त्याच्यात डेसिमल प्लेसेस आहे एक डेसिमल प्लेस आहे म्हणून आपल्या आन्सरमध्ये पण एकच डेसिमल प्लेस येईल असं आपल्याला पॉईंट द्यायचं आहे. दॅट इज 21.5. आवर आन्सर इज 21.5. सेकंड एक्झाम्पल, 27.21 multiplied by 8. Now write 27.21 multiplied by 8. Now we have to ignore the decimal point and write the number 2721 multiplied by 8. Now simple multiplication, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 7s are 56 plus 1 57, 8 2s are 16, 16 plus 5 21. आपला गुणाकार झालाय. आता या गुणाकारात आपल्याला डेसिमल पॉईंट द्यायचा आहे. सिंपल मल्टिप्लिकेशन आपण केलंय, आन्सर मिळाला आपल्याला. या आन्सरला आपल्याला डेसिमल पॉईंट द्यायचा आहे. तर ज्या 2 संख्यांचा आपण गुणाकार केला त्या दोन्ही संख्यांमध्ये आता डेसिमल प्लेसेस किती आहे त्या मोजायच्या. 8 मध्ये तर 8 पूर्ण संख्या आहे, डेसिमल प्लेसेस नाही. इथे आहे 2 डेसिमल प्लेसेस आहे म्हणून आन्सरमध्ये पण आपल्याला 2 डेसिमल प्लेसेस द्यायच्या. 217.68. Now third example, 39.15 multiplied by
1.2. डेसिमल प्लेसेस इग्नोर करून आपण संख्या लिहू सरळ. दॅट इज 3915 मल्टिप्लाइड बाय 12. 0 1 3 9 2 जा 18 और 2 9 जा 18 2 3 जा 6 plus 1 7 0 1 5 जा 5 1 1 जा 1 1 9 जा 9 1 3 जा 3 addition 0 3 plus 5 8 8 plus 1 9 7 plus 9 16 3 plus 1 4. या दोन्हींचा गुणाकार आपल्याला मिळाला आहे. मात्र आपल्याला डेसिमल पॉईंट द्यायचे आहेत. आता ह्या दोनही ज्या संख्यांचा आपण गुणाकार केला आहे म्हणजे जे मल्टिप्लायर आहे आणि मल्टिप्लिकंड आहे त्यांच्यामधले डेसिमल प्लेसेस मोजायचे आहेत. तर इथे किती आहे 2 डेसिमल प्लेसेस आहे 39.15 1.2. इथे 2 डेसिमल प्लेसेस आहे 1 2 आणि यात 1 डेसिमल प्लेस आहे. टोटल डेसिमल प्लेसेस 3 झाल्या आहेत. आन्सरमध्ये पण 3 डेसिमल प्लेसेस येतील. अशा ठिकाणी आपल्याला डेसिमल पॉईंट द्यायचा आहे. समजलं? म्हणजे या दोन्हींमधले डेसिमल प्लेसेस आपल्याला मोजायचे आहेत आणि त्या टोटल डेसिमल प्लेसेस आपल्याला इथे आल्या पाहिजेत असा पॉईंट द्यायचा आहे. आता प्रॅक्टिस सेट 16 मधले एक्झाम्पल्स तुम्हाला मल्टिप्लिकेशनची सोडवायची आहेत. एक एक्झाम्पल अजून घेऊ त्यातलं आपण. सॉल्व केलेलं एक्झाम्पल आहे. इफ 317 मल्टिप्लाइड बाय 45 इज इक्वल टू 14,265, then 3.17 multiplied by 4.5 is equal to how many? आपल्याला सिंपल मल्टिप्लिकेशन इथे दिलेलं आहे. आपण तेच लिहू पुन्हा 14,265. आता आपल्याला फक्त डेसिमल पॉईंट द्यायचा आहे. इथे आपल्याला प्रोडक्ट दिलेला आहे, गुणाकार दिलेला आहे. आता आपल्याला डेसिमल प्लेसेस मोजायच्या. यात आहे 2 डेसिमल प्लेसेस आणि इथे 1. टोटल डेसिमल प्लेसेस आर 3. सो वी हॅव टू गिव्ह पॉईंट हिअर. 3 डेसिमल प्लेसेस आपल्याला आन्सरमध्ये पण मिळायला पाहिजे असा पॉईंट आपल्याला द्यायचा. समजलं? तर प्रॅक्टिस सेट 16 तुम्हाला त्यात एक्झाम्पल आहेत मल्टिप्लिकेशनची ती सोडवायची आहेत. नाव डिव्हिजन ऑफ डेसिमल फ्रॅक्शन्स. प्रॅक्टिस सेट 17. फर्स्ट एक्झाम्पल. Carry out the following division. First example from that is 5.6 divided by 8. In the first step, we have to write this decimal fraction into common fraction. 56 upon 10. We have learned this. How to write this decimal fraction into common fraction. Okay, divided by 8. And we know that here denominator of 8 is 1. Okay, कुठलीही संख्या असते जेव्हा तिला डिनॉमिनेटर दिलेला नसतो, पूर्ण संख्या असते, तेव्हा तिचा डिनॉमिनेटर किती असतो? 1. In the next step, 56 divided by 10. Now we have learned in the last chapter that division of fractions means multiplying the first fraction by the reciprocal of second fraction. या पहिल्या फ्रॅक्शनला दुसऱ्या फ्रॅक्शनने भाग द्यायचा, म्हणजेच या पहिल्या फ्रॅक्शनचा गुणाकार करायचा दुसऱ्या फ्रॅक्शनच्या रेसिप्रोकलने. 8/1चा रेसिप्रोकल आहे 1/8. रेसिप्रोकल टर्म लक्षात आहे ना? नेक्स्ट स्टेप 56 multiplied by 1, 10 multiplied by 8, again 56 into 1 that is 56, 10 into 8. 10 आपण तसाच ठेवणार आहे. आपल्याला डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहिणं सोपं जाईल 10 मुळे.
8 ones are 8, 8 sevens are 56. So in the next step 7 upon 10, that is in the decimal form 0.7. समजलं इथपर्यंत? सेकंड एक्झाम्पल 1.25 divided by 5. 125 divided by 100, 5 upon 1. In the next step 125 divided by 100 multiplied by reciprocal of this number 1 upon 5. 100 multiplied by 5, 125 multiplied by 1, that is 125. We can reduce this. 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 5 the 25. 25 upon 100, that is 0.25. Next example, third example from our practice set 17. 20.6 divided by 2. In the next step 206 upon 10, okay, divided by 2 upon 1. In the next step 206 divided by 10 multiplied by reciprocal of this number 1 upon 2. Next step, multiplication of the numerators and denominators. 206 multiplied by 1, that is 206. 10 multiplied by 2 or 10 multiplied by 2. We have to write this in this way. 2 1 are 2, 0 as it is, 2 3 are 6. 103 upon 10. So giving the decimal point or using the decimal point 10 or 10.3. okay. Practice set 17. The second example. Pradnya exercises regularly by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 km in 9 rounds of the path, how much does she walk in one round? आपल्याला माहिती आहे की प्रज्ञा 3.825 किलोमीटर इतकं अंतर 9 राऊंडमध्ये कंप्लीट करते. तर एका राऊंडमध्ये ती किती अंतर कापते हे विचारलंय. मग अनेकांवरून एकाची किंमत काढताना आपल्याला भागाकार करावा लागतो. म्हणून इथे पण वी हॅव टू डिवाइड 3.825 डिवायडेड बाय 9. मग आपल्याला डिस्टन्स मिळेल जे तिने एका राऊंडमध्ये कंप्लीट केलं आहे. जेव्हा आपण 3.825 ला डिवाइड करू 9 राऊंड्सने तेव्हा आपल्याला एका राऊंडचं डिस्टन्स मिळेल. इन द नेक्स्ट स्टेप 3,825 divided by 1000. 9 upon 1. Okay. In the next step 3,825 upon 1000 multiplied by, आता हे मल्टिप्लाय होईल हे साइन डिव्हिजनचं आणि इथे 9 upon 1चा रेसिप्रोकल येईल 1 upon 9. ओके, इथपर्यंत समजलं. नेक्स्ट स्टेपमध्ये 1000 multiplied by 9 and 3,825 multiplied by 1, that is 3,825.
3825 upon 1000 multiplied by 9. Now reduce this. 9 1 is 9, 9 4 is 36, and 9 2 is 18, remains 4, so 9 5 is 45. 425 upon 1000. This is common fraction. We can write this using decimal point. इथे 3 झिरो आहे डिनॉमिनेटरला, मग डेसिमल प्लेसेस पण 3 आले पाहिजे, म्हणून 0.425. आणि हे आहे जे आन्सर आपलं ते प्रज्ञाने एका राऊंडमध्ये कंप्लीट केलेलं डिस्टन्स आहे. सो प्रज्ञा वॉक्स 0.425 किलोमीटर इन 1 राउंड. याला आपल्याला युनिट द्यायचं आहे किलोमीटर. प्रज्ञाने एका राऊंडमध्ये इतकं अंतर आपल्या कापलेलं आहे. समजलं? आता उरलेली एक्झाम्पल्स तुम्ही सोडवा.